Ik was 70, maar voelde me vaak als een skim in de stad die op mijn thuis was. Amsterdam, met zijn grachten en historische gebouwen, was niet meer het centrum van rechtvaardigheid en hulp waar ik als jonge activist zo veel in geloofde. Mijn appartement, klein en eenvoudig, was gevuld met herinneringen aan een tid waarin ik dacht dat aan strijd voor gelijkheid zou zegeveren. De muren waren versierd met afbeeldingen van protesten, van vreedzame betogingen en van een gemeenschap die samenkwam om te vechten tegen onrecht. Maar nu voelde ik me vergeten, niet alleen door de maatschappij, maar ook door de geschiedenis. De boeken die ik had geschreven, de toespreken die ik had gehouden, leken nu slechts echo's van een verleden dat niemand meer wild horen. De zon scheen door het rum en verlichte stofdeeltjes die in de lucht zweefden. Ik zat aan mijn eenvoudige tafel, een kopje in mijn handen, en staarde naar het uitzicht. De mensen buiten leken hun leven te leven, druk in gesprek, lachend en rijdend op hun fietsen. Ik vroeg me af of ze het zouden begrijpen wat het betekent om te strijden voor recht om gehoord te worden. Ik herinnerde me de dagen dat we samenkwamen met duizenden anderen voor de rechten van minderheden, aan stemmen verenigd in een krachtig oproep tot verandering. Maar nu was het stil. De roep om gelijkheid leek te zijn verstumd. Mijn gedachten dwaalden af naar mijn jeugd. Ik was opgegroeid in een tid waarin de strijd voor burgerrechten nog in volle gang was. Mijn ouders hadden me geleerd om niet op te geven, om altijd te vechten voor wat juist was. Ik herinnerde me de vreugde en de pigeon van de protesten, de vurig toespreken die ik had gehouden, de vrienden die ik had gemaakt. We waren strijders, en we geloofden dat onze spanningen een verschil zouden maken. Maar nu, als ik naar mijn reflectie in het rum keek, zag ik een oud man, moe en gebroken door de jaren, die zich afvroeg of zijn strijd was beloond. Die ook ten besluit boodschappen te doen. Ik trok mijn jas aan, pakte mijn tas en stapte de deur uit. De fris lucht voelde goed op mijn huid, maar het was ook een herinnering aan de wereld buiten, die soms zo vijandig kon zijn. Terwijl ik door de straten van Amsterdam liep, merkte ik de blikken op sommige mensen kijken snelweg, anderen kijken nieuwsgierig, maar een paar kijken met een afkerende blik. Het was niet de eerste keer dat ik me zo voelde. De jaren van racisme en vooroordelen hadden me niet alleen fysiek, maar ook geestelijk gekend. In de supermarkt was het druk, en terwijl ik mijn boodschappen bij elkaar zocht, hoorde ik een groep jongeren aan de andere kant van het gangpad. Hun gelach was luid, en hun woorden waren scherp. Ik kon niet helpen, maar opmerken dat ze het over mij hadden. De pigeon van hun racistische opmerkingen sneed door me heen als een mes. Kijk die oud man, wat doet hij hier? Hoorde ik een van hen zeggen. Hij hoort hier niet thuis. Ik wilde de woorden niet oprellen, maar ik wist dat ik moest kon blijven. Would zo niet ze plassen, maar de woorden kwamen als een golf van verdriet over me heen. Het was alsof ik weer terug in de tid werd geworpen, naar de dagen van mijn jeugd, toen de strijd nog zo levendig was. Ik nam een diepe ademhaling en besloot te reageren. Jongens, begon ik, mijn stem trilde een beetje. Iedereen heeft recht om hier te zijn, ondanks zijn huidskleur. De jongeren keken me aan, hun uitdrukkingen variëren van verbazing tot spot. Wat weet je ervan, oud man? Zei een van hen, zijn gezicht vol minachting. Ik wilde de hit in mijn wangen stigen, maar ik hield volume. Ik heb gewacht voor de rechten van mensen zoals jig. We hebben allemaal een stem, en het is tid dat je die respecteert. Hun gelach stopt, maar in plaats van begrip te tonen, leken ze nog meer te willen provoceren. Wat je done, ons vertellen hoe we ons moeten gederen, zei een ander, zijn toen agent. Ik wilde de tranen branden achter mijn ogen, niet omdat ik bang was, maar omdat ik zo moe was van het vechten. De wereld had me uitgeput, en het leek alsof mijn woorden geen impact meer hadden. Ik dreed me om en liep verder, mijn hart zwaar van de herinneringen en de pigeon van de woorden die ze hadden gesproken. Later die avond, terwijl ik thuis zat, zapte ik door de kanalen op televisie.
Mijn gedachten waren nog steeds bij de jongeren in de supermarkt, en de woorden die ze hadden gesproken, echoen in mijn hoofd. Maar toen viel mijn blik op het nieuws. De burgemeester van Amsterdam verscheen op het scherm, en ik voldien sprangt op toen hij begon te spreken over racism in ons stad. We moeten samenkomen en strijden tegen de onrechtvaardigheid die vielen van ons dagelijks serveren. Zei hij met een vurig overtuiging. Het is ons plicht om een samenleving te creëren waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Ik wil die mengeling van trots en verdriet. Trots omdat nog steeds mensen waren die opkwamen voor rechtvaardigheid, maar verdrietig omdat ik me zo van die strijd verwijderd voelt. De burgemeester sprak over de noodzaak van verandering, de kracht van gemeenschap, en het belang van het erkennen van ons geschiedenis. Maar terwijl ik daar zat, alleen in mijn appartement, voelde ik me meer dan het vergeten. Had mijn strijd dan echt niets opgeleverd? Was ik een vergeten held in een wereld die zijn geschiedenis niet meer wild kennen? De woorden van de burgemeester maakten me aan het denken. Misschien was het nog niet te laat. Misschien kan ik weer instem zijn voor diegenen die niet gehoord worden. Maar terwijl die gedacht door mijn hoofd ging, kwam de pigeon van de jongeren in de supermarkt terug. Hoe kan ik mijn verleden opnieuw vormgeven als de wereld om me heen zo hard lijkt te zijn? De strijd voor gelijkheid was nog steeds gaande, maar ik voelde me zo klein en machteloos. Terwijl de beelden van de burgemeester verder op het scherm flitsten, wist ik dat de weg naar verandering lang en moeizaam zou zijn, maar ik hoop dat ik, op de een of andere manier, weer deel kan uitmaken van die strijd. Het was een van die dagen waarop de zon fel scheen en de lucht helderblauw was, maar de warmte die het met zich meebracht, maakte het leven voor mij niet gemakkelijker. Ik wandelde door het park, met het geluid van kinderen die lachten en speelden op de achtergrond. Het was een plek die het vol leven en vreugde was, maar voor mij voelde het nu als een kil herinnering aan wat ik had verloren. Terwijl ik mijn pa vertraagde, om de schoonheid van de nature in me op te nemen, kan ik niet helpen maar voelde ik een onbehagen opkomen. Mijn hart klopt iets sneller toen ik de twee politieagenten in mijn gezichtsveld zag. Zij stonden daar, met hun armen over elkaar, alsof ze op zoek waren naar iets om op aan te vallen. Ik had het gevoel dat mijn aanwezigheid hen niet beviel. Terwijl ik dichterbij kwam, hoorde ik hun gefluister, hun blikken waren als messen die door me heen sneden. Het was niet de eerste keer dat ik me zo voelde, maar deze keer was iets anders. Iets wat me vertelde dat de situatie gevaarlijk zou kunnen worden. Hey, you daar! Riep een van de agenten terwijl hij naar me wees. Ik stopte. Mijn hart sloeg een slag over. We willen even met je praten. Ik bekeek hen met een mengeling van nieuwsgierigheid en angst. Wat is er aan de hand? Vroeg ik, mijn stem kalm, maar ik voelde de spanning in mijn lichaam tonen. Je wordt beschuldigd van vandalism, zei de andere agent, zijn stem vol minachting. We hebben melding gekregen dat er iemand hier in het park graffiti heeft gespoten. En je bent het enige verdacht dat we hier zien. Ik kan het niet geloven. Hoe kan dit gebeuren? Dat is absurd, zei ik, mijn stem trilde van frustratie. Ik ben hier gewoon aan het wandelen. Ik heb niets gedaan. Zij keken me aan met een uitdrukking van pure onverschilligheid. Het was alsof ze me niet eens als een mens beschouwden, maar als een probleem dat moest worden opgelost. Houd je iemand en kalm me, zei de eerste agent terwijl hij naar me toe kwam. Ik voelde de adrenaline door mijn aderen stromen. Dit was niet wat ik had verwacht op deze zonnige dag. Ik heb niets verkeerd gedaan, zei ik opnieuw, nu met een beetje meer urgentie in mijn stem. Ja, we horen het al, sneerde de agent, terwijl hij mijn arm greep en me naar de politieauto trok. Ik worstelde niet, maar de wat die in me oppereld was mogelijk te bedwingen. Hoe kan dit gebeuren? De wereld had me al zo vaak in de steek gelaten, maar ik had niet gedacht dat de autoriteiten, die zitten moeten beschermen, zo reed konden zijn. Toen ik in de auto zat, voelde ik een golf van wanhoop over me heen komen.
Het was alsof ik terug was in de tid, toen ik als jonge activist wacht voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Maar nu, op 27 leeftijd, was ik het slachtoffer van een systeem dat zijn ogen sluit voor de waarheid. Terwijl we door de straten van Amsterdam reden, voelde ik de blikken van voorbijgangers op mij gericht. Ik kan hun afkeren gezichten bijna voelen branden op mijn huid. Deze man, die het zo vol vertrouwen en passie was nu een beschuldigd crimineel. Toen we de dieren binnenreden, kan ik niet helpen maar me afvragen wat nu zo gebeuren. De agenten lieken te genieten van hun macht, terwijl ze me als een stuk wil behandelden. Ik wilde de hit van schaamte en would door mijn lichaam gieren. Wat kan jullie met me doen? Vroeg ik, mijn stem nu vol verzet. Dat zal je zo wel zien, zei de andere agent met een grijns, terwijl hij me uit de auto trok. Mijn hart sloeg over, niet van angst, maar van verzet. Dit was niet de manner waarop het zo eindigen. Dit was niet wie ik was. Zij leidden me naar een groot kooi in het midden van de dieren, en ik kan nauwelijks geloven wat gebeurde. Dit is je nieuwe thuis, zei de eerste agent met een schatterlach, terwijl ze me de kooi indiden. De deur viel met een klap dicht en ik hoorde het metal slot klikken. Geniet van de LEEUWEN, voegde hij er spottend aan toe, terwijl ze zich omdraaiden en wegliepen. Met mijn rug tegen de iederen stangen van de kooi leunde ik achterover, mijn hart bonzend in mijn borst. Het was absurd. Hoe was ik hier beland? Mijn gedachten schoten terug naar mijn jeugd, naar de strijd die ik had gevoerd voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Nu was ik een slachtoffer van de dingen waar ik zo hard tegen had gestreden. Ik voelde me beschaamd, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen die ik vertegenwoordigde. De kooi was koud en uncomfortable, en terwijl ik om me heen keek, merkte ik de leeuwen op die in de schaduw lezen. Zij leken zo majestueus en krachtig, en in een bizar wending van het lot voelde ik een vreemd connectie met hen. Beiden gevangen in ons eigen soort gevangenschap, zich door hun natuurlijke instincten en ik door de vooroordelen van de maatschappij. Ik knipperde met mijn ogen, terwijl ik de realiteit van mijn situatie probeerde te verwerken. De geluiden van de dieren om me heen verwagden, en het enige wat ik kon horen was mijn eigen ademhaling en het gesnurk van de leeuwen. Ik wist dat ik niet kon opgeven. Dit was niet mijn eind. Terwijl ik daar zat, besloot ik dat ik de kracht had om die strijd aan te gaan, wat ook zo gebeuren. De wereld had me misgeen in de steek gelaten, maar ik zou niet toesten dat mijn spirit gebroken werd. Terwijl ik naar de leeuwen keek, dacht ik aan de lessen die ik had geleerd als activist. Ik had altijd geloofd in de kracht van verzet en de noodzaak om op te staan voor wat juist is. De agenten hadden misgeen hun moment van macht, maar ik zou mijn stem niet verliezen. Met elke minuut die verstreek, voelde ik de woede in me groeien. Ik zou niet alleen voor mezelf vechten, maar voor iedereen die het was onderdrukt, voor iedereen die was vergeten. In dat moment van isolatie, omringd door de majesteit van de leeuwen, begon ik te beseffen dat zelfs in de meest reed situaties, hoop altijd mogelijk is. En dat was precies wat ik nodig had om te overleven. Ik zat in de kooi, de metal en stangen om me heen voelde als een gevangenis die geen een leek te hebben. De geur van de dieren, een mengeling van art en iets wilds, voelde mijn nieuws. Ik probeerde kalm te blijven, maar mijn hart bonsde in mijn borst, een constant herinnering aan de onrechtvaardigheid van deze situatie. Ik keek naar de leeuwen die in hun omgeving slenterden, hun krachtig lichamen glansden in het zwakke licht van de zoo. Wat een ironie, dacht ik. Een man die zijn leven heeft geëerd aan het bestrijden van onrecht, nu gevangen in een kooi, terwijl de ek dieren vrij rondlopen. De herinneringen aan mijn verleden begonnen als een film voor mijn ogen te draaien. Ik zag mezelf weer als een jonge activist, vol hoop en dromen. Samen met mijn vrienden stonden we op de barricades. We schreden voor gelijkheid en rechtvaardigheid. We geloofden dat we de wereld konden veranderen. Maar nu, hier in deze kooi,
vold het alsof al die strijd voor niets was geweest. Het was een strijd die me veel had gekist, maar die me ook had gevormd tot de man die ik nu was. Ik wilde de leeuwen observeren, hun gedrag bestuderen. In hun ogen zag ik iets dat me deed denken aan mijn eigen strijd. Zij waren krachtig, maar ook kwetsbaar, gevangen in een wereld die niet altijd begreep wat ze nodig hadden. Ik wilde een vreemd connectie met hen. Misschien was dit een manner voor mij om mijn eigen situatie te begrijpen. De leeuwen lieken me te negeren, maar ik kon hun aanwezigheid voelen, hun kracht en hun trots. De agenten die me hier in deze KOOI hadden gegooid, lieken zich totaal niet bewust van de ernst van hun daden. Hun gelach en hun brutale opmerkingen echoeden in mijn gedachten. Zij beschouwden me als een crimineel, een schade van hun eigen angsten en vooroordelen. Terwijl ik daar zat, vroeg ik me af hoe ze het zo konden afdwalen van hun roeping om te beschermen en te dienen. Was dit wat er van hen was geworden? Dronken van macht en blind voor de waarheid? Ik sluit mijn ogen en probeerde te mediteren, me te concentreren op mijn ademhaling, maar de stemmen van de agenten trokken me terug naar de realiteit. Kijkens naar deze crimineel, hoorde ik een van hen zeggen. Denk je dat hij de vrijheid zal krijgen die hij niet verdient? Hun woorden sneden door me heen als messen. Hier zat ik, een man die had gewachten voor de rechten van velen, en zich beschouwden me niet eens als een mens. Ik was een nummer, een stereotype, een schade van hun eigen onwetendheid. De stemmen van de bezoekers buiten de KOOI begonnen te stigen. Ik kon hun schaduwen zien bewegen, de afschuw op hun gezichten. Samuel! Samuel! Riepen ze, hun stemmen vol verbazing en verontwaardiging. Wat een vreemde ironie dat ik in deze KOOI zat, terwijl de mensen buiten mijn naam riepen. Het gaf me een sprang terug, een gevoel dat ik niet alleen was in deze strijd. De mensen begonnen samen te komen, hun gezichten vol empathie en woede. Zij vroegen zich af hoe dit kon gebeuren, hoe een man zoals ik, met een leven vol strijd en toewijding, in een zo onrechtvaardig situatie kon belanden. Dit is unacceptable, hoorde ik iemand zeggen. Hij is geen crimineel, hij is een held. Die woorden stonden in schril contrast met wat de agenten me hadden aangedaan. De roep om rechtvaardigheid voelde de lucht, en ik voelde de kracht van de mensen om me heen. Hun stemmen waren als een golven van steun die me omholden, me herinneren aan de reden waarom ik het had gewachten. Ik wist dat ik niet alleen was, dat er mensen waren die mijn verhaal kenden en die bereid waren op te staan tegen onrecht. De leeuwen lieken de opwinding te voelen. Ze lieken zich te verzamelen, hun instincten geprikkeld door de energie van de menigte. Ik vroeg me af hoe zich de situatie zouden interpreteren, of zich de angst en woede voelden die ik in me had. Misschien waren ze ook slachtoffers van de omstandigheden, gevangen in een wereld die hen niet begreep. Ik wilde een dieper verbinding met hen dan het teveren. Terwijl ik daar zat, begon het besef tot me door te dringen dat deze gebeurtenis meer was dan alleen een persoonlijke tragedie. Het was een kens om de stemmen van velen te verenigen, een kens om de wereld te laten zien dat onrecht niet en opgemerkt kon blijven. Dit was niet alleen mijn strijd, dit was de strijd van elke man en vrouw die het was gediscrimineerd, vergeten of genegeerd. De agenten aan de anderkant van de KOOI lieken nog steeds in hun eigen wereld te leven, hun woorden over hun overwinning klonken als holle echo's. Zij wisten niet dat hun daden een golf van woede en solidariteit zouden veroorzaken. Dat zich, door hun reedheid, een beweging zouden en wakkeren die ze niet hadden kunnen voorzien. Ik voelde een opwelling van kracht in me, een verlangen om op te staan, om mijn stem te laten horen. De menigte begon te roepen, hun stemmen stegen tot een crescendo. Vrijheid voor Samuel! Klonk het, en ik voelde een golf van emotie door me heen stromen. Dit was het moment waarop ik altijd had gewacht. De kans om niet alleen voor mezelf te vechten, maar voor iedereen die het had geleden onder het juk van onrecht. In de verte hoorde ik het gebrul van de leeuwen, en het leek alsof ze mijn strijd stonden.
Hun krachtig roep volledig en gaf me de mode omt blijven vechten. De agenten konden me niet langer negeren, de situatie escaleerde en de druk van de menigte begon hun facade van onverschilligheid te doorbreken. Ik wist dat de wereld hiernaar zo kijken, dat mijn verhaal niet het einde was, maar juist het begin van iets groots. Terwijl daarin de KOOI zat, omringd door de leeuwen en de stemmen van de menigte, voelde ik dat mijn leven opnieuw betekenis had. Dit was mijn kans om de wereld te laten zien dat hoop en verandering altijd mogelijk zijn, zelfs in het aangezicht van onrecht. Sorry, maar ik kan dat niet doen. Het was een benauwd middag in de dierentuin. De zonnebrand fel op mijn huid terwijl ik in die onnatuurlijke KOOI zat, omringd door de angstenjangen en was guide van leeuwen. Hun krachtig, majestueus lichamen leken mijn angst te voeden, maar ik wist dat ik niet kon opgeven. Mijn gedachten dwaalden af naar de vele jaren van strijd en activism, de momenten waarop ik mijn stem had verheven tegen onrecht en discriminatie. Dit was een ander strijd, maar de principes waren hetzelfde. Ik moest kom blijven, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de leeuwen. Diep van binnen wist ik dat ik met hen moest communiceren, dat ik hun instincten moest begrijpen om te overleven. Ik herinnerde me de lessen die mijn grootvader me had geleerd over dieren. Hij had me geleerd dat zelfs de meest gevaarlijke wezens konden worden gecalmeerd met de juiste benadering. Terwijl ik mijn ademhaling controleerde, begon ik zachtjes te spreken, mijn stem kalm en geruststellend. Daar, fluisterde ik, terwijl ik een stap dichterbij de leuning van de KOOI bewoog. Ik ben geen bedreiging voor jullie. We zijn allebei hier, gevangen in een situatie die we niet hebben gekozen. De leeuwen leken te reageren op mijn toon, hun scherp ogen kijken naar me met een mengeling van nieuwsgierigheid en wantrouwen. Ik herhaal mijn woorden, deze keer met meer vastberadenheid. Jullie zijn sterk, dat weet ik. Maar samen kunnen we dit overleven. Laat ons niet door de mensen hier beneden worden gescheiden. Het was surrealistisch, maar ik wilde een connectie met deze dieren, een gedeeld ervaring van onrecht en gevangen zin. Plotseling hoorde ik de stemmen van de bezoekers. Zij waren geschokt, ze riepen mijn naam, maar het gekwetter van de politieagenten overstemde hen. Kijk naar die crimineel in de KOOI! Riepen van hen, zijn toen vol minachting. Maar de mensen waren niet langer stil. Dit is belachelijk. Laat hem eruit! Riepen oud vriend van me, die me herken tussen de schaduwen van de KOOI. Het gaf me een sprangtroep. Ondanks de wanhoop van de situatie wilde ik de kracht van solidariteit om me heen. De agenten, die in eerste instantie dachten dat ze een opgemerkt konden blijven, begonnen nu zenuwachtig te worden onder de druk van de menigte. Zij schreden tegen de mensen om weg te gaan, maar hun woorden hadden geen effect. De mensen waren vastbesloten, en ik voelde hun energie. Dit is niet wie we zijn, riep een vrouw, haar stem vol passie. Samuel is een held. Hij heeft voor ons gewachten. De journalist, die zich door de menigte had gewormd, begon foto's te maken en verslag te doen van de bizarre en onrechtvaardige situatie. Ik kon de flitsen van de camera's zien, en het idee dat mijn verhaal op deze manier de wereld zou bereiken, gaf me een nieuwe dosis kracht. Dit zou niet een opgemerkt blijven, fluisterde ik tegen de leeuwen. Zijn mensen die ons willen helpen. Terwijl ik daar zat, met de leeuwen en de mensen om me heen, realiseerde ik me dat dit niet alleen mijn strijd was. Dit was een collectief strijd tegen de onrechtvaardigheid die ons allemaal raakt. De agenten waren zich niet eens bewust van de gevolgen van hun daden. Zij dachten dat ze macht hadden, maar het was de menigte die de echt kracht had. De roep om gerechtigheid vol de lucht, en ik wist dat we samen een verschil konden maken. De situatie escaleerde snel toen de politie versterking stuurde. Meer agenten arriveerden, hun gezichten grim met een mengeling van arrogantie en angst. Ik wilde de spanning tonen, maar ik weigerde te zwijgen. Dit is niet over, riep ik naar hen toe. Jullie kunnen me niet de mond snoren. Jullie hebben die situatie gecreëerd, en nu moeten jullie de gevolgen dragen.
De journalist, die het allemaal vastlegd, publiceerd in Verhalen online, en al snel ging het viral. De beelden van de agenten die me in de KOOI gooiden, de woord van de manigdi, en mijn pleidie voor gerechtigheid worden een symbol van verzet. De reacties op sociale media waren overweldigend. Mensen van verschillende achtergronden kwamen samen om hun steun te betuigen. Dit kan niet doorgaan, schreven ze. We moeten opstaan tegen racism. De druk van de media en de publiek would dwingen de agenten om te reageren. Zij kijken om zich heen, hun eerdere arrogantie verwigden het licht van de opkomende waarheid. De manigdi was niet langer bang, en het was duidelijk dat de wereld beten de direction ons nu aan het volgen was. Mijn hart klopt in mijn borst, niet van angst, maar van de opwinding van wat kan gebeuren. Dit was een kans om de zaken te veranderen, om de stemmen van de onderdrukten te laten horen. De agenten die dachten dat ze de controle hadden, konden de onvermijdelijke reactie van de samenleving niet negeren. We moeten hem vergelijken, zei een van de newcomers, zijn stem vol onzekerheid. De andere agenten nikten, hun gezichten vertrokken van wanhoop. De kracht van de gemeenschap had gewonnen, en het was tijd om de gevolgen van hun acties onder ogen te zien. Terwijl ik daar zat, omringd door de leeuwen en de manigdi, voelde ik een gevoel van triomf opkomen. Dit was niet alleen mijn overwinning, het was een overwinning voor iedereen die het had geleden onder aanrecht. De wereld was aan het veranderen, en ik was vast besloten om dat proces voort te zetten. Dit was een nieuw begin, een kans om de strijd voor gelijk rechten en rechtvaardigheid opnieuw te omarmen. De situatie en de direction zo niet alleen een herinnering zijn aan mijn pigeon, maar ook een krachtig symbool van hoop en verandering. Terwijl de agenten zich terugtrokken, wist ik dat mijn verhaal nog lang niet voorbij was. De strijd ging door, en samen zullen we de wereld laten zien dat we sterker zijn dan de hot die ons wil verdelen. Samuel voelde de KOOI om hem heen rammelen terwijl de adrenaline door zijn aderen gierde. De leeuwen, die hem met hun scherp ogen aankeken, leken te begrijpen dat iets niet klopt. Het was alsof ze de angsten zijn hart voelden, maar ook de kracht die in hem verborgen lag. Toen de agenten eindelijk besloten om hem vrij te laten, voelde hij de opluchting zinderen door zijn hele lichaam. De deur van de KOOI ging open en een van de agenten, met een grijns op zijn gezicht, deed hem naar buiten, alsof hij van een podium kwam na een grotesk voorstelling. Kom op, Maar, zei de agent met een spottend toon. Maar Samuel hield halt, zijn ogen brandden van woede en verdriet. Hij zag zijn vrienden in de manigdi staan, hun gezichten een mix van opluchting en ongeloof. Toen hij hun ogen ontmoet, voelde hij een golf van emotie over zich heen spoelen. Samuel! Riep een van zijn oud-vrienden, Ahmed, terwijl hij door de manigdi heen naar hem toe kwam. De mannen omhelsden elkaar stevig, alsof ze elkaar jaren niet hadden gezien. Ik kan niet geloven dat dit je is overkomen. Hoe kan dit gebeuren? Samuel schudde zijn hoofd, sprakeloos. Het is niet alleen mij, Ahmed. Dit kan niemand overkomen. Dit gebeurt te vaak. De beelden van de agenten die hem in de KOOI hadden gegooid, waren inmiddels viral gegaan. Mensen hadden hun telefoons opgestoken, gestoken door de reedheid van het moment. Samuel herinnerde zich de blikken van de omstanders, de angst en de woede die in hun ogen schitterde. Het was alsof de wereld even stilstond, en in die stilte werd een nieuwe strijd gebeuren. Zij moeten verboten, zei een ander vriend, Fatima, terwijl ze naast hen stond. Dit kan niet ongestraft blijven. Samuel knikte, niet alleen omdat hij het met haar eens was, maar ook omdat hij wist dat het tijd was voor verandering. De agenten waren inmiddels in een cirkel om hen heen gedrumd, maar hun gezichten vertoonden geen glimp van spijt. Het was alsof ze nog steeds in hun eigen wereld leefden, onbereikbaar voor de waarheid van hun daden. Samuel voelde de woede in zijn borst groeien. De beelden van hun grijnzen, hun arrogantie, zullen hem niet meer loslaten. Later die avond, in de schuilplek van zijn vrienden,
Moes Samuel zin gedakten ordenen. De media had hem als een held neergezet, maar hij voelde zich geen held. Hij was een man die alleen maar had geprobeerd in vrede te leven, om zijn stem te laten horen in een wereld die te vaak de ogen sluit voor onrecht. Samuel, zei een journalist die ook aanwezig was, terwijl hij met zijn camera in de hand naar hem toe kwam. Wil je ons iets vertellen over wat is gebeurd? De wereld moet weten wat je het doorstaan. Samuel keek de jongeman aan en voelde de urgentie van zijn woorden. Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat deze dingen dagelijks gebeuren. Begon hij, terwijl zijn stem krachtiger werd. Dit is niet alleen mijn verhaal, maar het verhaal van velen. Het is te dat we ons stemmen laten horen, dat we ons verzetten tegen deze onrechtvaardigheid. De journalist knikte, zijn camera vastleggend op elke emotie die Samuel voelde. Samuel sprak over zijn verleden, over de strijd die hij had gevoerd als activist in de jaren 60 en 70. Hij vertelde over de dromen die hij had gehad voor een beter wereld, een wereld waar iedereen gelijk was, ongeacht hun huidskleur. En terwijl hij sprak, voelde hij de kracht van zijn woorden. Het was als het aansteken van een virg in de harten van diegenen die naar hem luisterden. De menigte groeide, mensen kwamen dichterbij, hun ogen vol bewondering en vastberadenheid. Dit is niet het eind, burvelde Samuel, zijn stem vol passie. Dit is een nieuw begin. We moeten samenwerken om verandering te bewerkstelligen. We kunnen niet langer zwijgen. De dagen na zijn bevrijding waren een was. Waren bijeenkomsten, demonstraties, en elke keer dat hij sprak, voelde hij de steun van de gemeenschap om hem heen. De agenten die hem hadden mishandeld, werden gearresteerd en aangeklaagd, en terwijl de rechtszaak vorderde, groeide de publiek woede. Samuel werd uitgenodigd om te spreken op een groot bijeenkomst over racisme en gelijkheid, een eer die hem aanvankelijk overweldigde. Maar naarmate de datum naderde, voelde hij de verantwoordelijkheid tonen. Hij was niet alleen een slachtoffer. Hij was een vertegenwoordiger van een generatie die had gevochten voor gerechtigheid. De avond van de bijeenkomst was het een vol zaal. Mensen van alle leeftijden en achtergronden waren gekomen om naar hem te luisteren. Samuel stond op het podium, het licht scheen op hem, en voor het eerst in lang tijd voelde hij zich levend. Wat met mij is gebeurd is een schande, begon hij, zijn stem resonant door de zaal. Maar dit is niet alleen mijn verhaal. Het is het verhaal van iedereen die het is geconfronteerd met onrecht, ongelijkheid en discriminatie. Het is te dat we ons stemmen laten horen en de verandering eisen die we verdienen. De menigte klapt, een golf van steun die de lucht voelt. Samuel voelde de energie van de mensen om hem heen, hun hoop en vastberadenheid, en het gaf hem de kracht om door te gaan. In die strijd, vervolgde hij, is het belangrijk dat we onszelf niet verliezen. We moeten blijven vechten, blijven hopen, en vooral, blijven geloven in de kracht van vergeving. Want alleen door te vergeven kunnen we de cirkel van haat doorbreken. Die woorden raakten de mensen in de zaal, en Samuel wist dat hij zijn verhaal niet alleen voor zichzelf verteld, maar voor iedereen die het de moed had verloren. Die strijd was nog niet voorbij, maar met elke stem die zich bij hem voegde, voelde hij de hoop op verandering sterker wordens. Wanneer hij de zaal verliet, omringd door vrienden en supporters, voelde Samuel een hernieuwde energie in zijn ziel. Dit was zijn kans om weer een verschil te maken. Hij zou zijn verhaal blijven vertellen, anderen blijven inspireren en de strijd voor gerechtigheid voortzetten. In dat moment besefte hij dat hij niet alleen een vergeten held was. Hij was een strijdster, een leraar, en vooral, een man die zich niet zo laten verantwoorden door de reedheid van anderen. Met elke stap die hij zet, was hij vastbesloten om de wereld een klein beetje beter te maken voor de volgende generatie.